ஓகே, அது மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ல போட்டிங்கன்னா வேலைக்கு வரும். ஓகே, இதே தான் சேம் ஆர்பிஎன் நம்பர் we are giving in a different way. Okay, severity rating 1 to very low, little impact, and occurrence rating 1 to chance for occurrence is very low. Deduction rate 1 to is high chance of deduction வந்து 1 or 2, 9 to very low chance of தப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I need to reverse it. ஓகே, ஸோ சிவியாரிட்டி ரேங்கிங் இதான் பர்சன்டேஜ் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் இன் ஆர்பிஎன். இது என்ன பண்ணுவோம்னா we will take ஆர்பிஎன் ஃபார் த லாஸ்ட் மந்த். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டேக் திஸ் 144. இப்போ இதோ இந்த சீட் பெல்ட் நாட் ஃபுல்லி டைட்டன்ட், இதான் வந்து என்னோட டார்கெட். ஓகே, என்ன பண்றோம், இதை வந்து லாஸ்ட் மந்த் எப்படி இருந்தது, இந்த மந்த் எப்படி இருந்ததுன்றது ஐ எம் கெட்டிங் த ரெடியூஸ்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆர்பிஎன். ஒரு செகண்ட் பேக் போங்களேன். நீங்க சொல்ல வர்றது புரியுது. இப்போ வந்து இப்ப நம்ம சார்ஜஸே எடுத்துப்போம். இப்போ சார்ஜஸ் வந்து சிவியாரிட்டி வந்து 10 கொடுத்தோம். இப்ப அதே வந்து இப்ப நமக்கு நிறைய மெஷர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டோம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அப்ப இப்ப இருந்தாலும் சிவியாரிட்டி அதே தானே, அது மாறாது இல்ல, சிவியாரிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது. அதான் கேக்குறேன். சிவியாரிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது, அக்கரன்ஸ் டிடெக்ஷன் மட்டும் அக்கரன்ஸ் குறைஞ்சிரும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ சிவியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் டேக் ஒன் சினாரியோ, இங்க சிவியாரிட்டி வந்து 10 கொடுக்குறீங்க, அக்கரன்ஸ் 10, எனக்கு நிறைய மிஸ் ஆகுது. நீங்க அதை வந்து ஃபுல்லா டைட் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்க, அக்கரன்ஸ் வந்து வரக்கூடாதுன்ற டைட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அக்கரன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், 10ல இருந்து இட் வில் கம் டவுன் டு 1. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து 10 into 1 டிஃபர் ஆகுது இல்லை. போன மாதம் வந்து 10 into 10ல இருந்திருக்கும், இந்த மாதம் 10 into 5ல இருந்திருக்கும், 10 into 3ல இருந்திருக்கும், 10 into 1க்கு வரும். ஸோ அதுதான் ரிடக்ஷன். இங்கே கம்பேரிசன் அதான் பண்ணுறோம். லாஸ்ட் மந்தோட ஆர்பிஎன் என்ன, இந்த மந்தோட ஆர்பிஎன் என்ன, எஸ்பெஷலி ஆன் த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ். ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம், ப்ராசஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக we are tracking it, it's reducing or not reducing. ஓகே, இது கரெக்ட் தான். சரி, ஐ மேட் இட் ராங். ஓகே, 1 to 2 வந்து ஹை சான்ஸ் ஆஃப் டிடக்ஷன், ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல இது 9 to 10 will be the low chance of reduction. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ வி டிட் ஒன் ப்ராஜெக்ட், நியூ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வந்தது இதில் ஐகேஸில் இருக்கும்போது. ஐ திங்க் பிராண்டோ கேன் நோ அபவுட் த ப்ராசஸ், ஹவு தே வில் இம்ப்ளிமெண்ட். ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் வரும்போது ஆக்சுவலாக வென் வி ஸ்டார்டட் டூயிங் எ ட்ரான்சிஷன், லாட் ஆஃப் ஒர்க் வில் ஹேப்பன். அங்கே உட்காந்து டிஎஸ்ல உட்காந்துட்டு எல்லா டைலாக்டும் அடிச்சுட்டு ப்ராசஸ் வந்து அடுத்த மாதம் 1ஆம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ் ரெடி பண்ணி எஃப்எம்இஏ ரெடி பண்ணி எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து we are going to launch it on tomorrow, ஒரு வெனஸ்டே நல்ல நாள் பார்த்து நாம் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு ஃப்ரைடே டியூஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 மணிக்கு 5 மணிக்கு தான் வீடு போய் சேர்ந்தோம். போய் சேர்ந்தாச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சு காலங்காத்தால ஃபர்ஸ்ட் கிளம்பி வரும். உள்ள லிஸ்ட் ஆஃப் क्वेश्चंस ஒரு ப்ராசஸ்க்கு வச்சிருந்தீங்களா பாஸ், அது சொல்றீங்களா? அதான் இது மாதிரி ரெடி பண்ணிருப்போம்ல, எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் நம்ம ரெடி பண்ணி எஃப்எம்இ எல்லாம் போட்டிருப்போம், கரெக்டுங்களா? இப்போ அடுத்த நாள் வந்து எங்களோட விபி ஒருத்தர் இருந்தாருங்க, அவர் கால் பண்ணி ஓகே உங்களோட ஏஆர் வந்து யார் அலோகேட் பண்ணுவான், டிஎல் அலோகேட் பண்ணுவான், ரைட். டிஎல் வரலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, கொஸ்டின் ஓகே லிஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் யூ லிசன். ஓகே, டிஎல் வரலன்னு, டிஎல் வரல எனக்கு லீவ்லாம் சொல்ல வந்துருவான், வரவள்ள எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு வரல என்ன பண்ணுவீங்க, இப்படிதான் கேள்வி வைப்பாங்க, ரைட்டா? ஃபெயிலியர், அதெல்லாம் ஃபெயிலியர் மோட் ஆகும். ஸோ ஹூ இஸ் ஆல்டர்னேட், அந்த ஆல்டர்னேட் வரலன்னு என்ன பண்ணுவீங்க, ஒர்க் ஃபைல் எப்படி அலோகேட் ஆகும்? சும்மா ஒரு மணி நேரம் நடு ரோட்டில் குறைச்சி கிளிஸ் தொங்க விட்டானுங்க. இதான் தட்ஸ் கால்ட் எஃப்எம்இஏ. எஃப்எம்இஏ மேக்ஸ் யூ டு திங்க் ஆல் வில் கோ ஃபெயிலியர். ஓகே, பட் தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் ரியல் லைஃப். ஓகே, ஸோ எஃப்எம்இஏன்றது ப்ராசஸ் வைஸ் திங்க் பண்ணுங்க, இதை கொண்டு போய் லைஃப்ல வந்து ஃபிட் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே, தட்ஸ் மை ஜென்ரல் அட்வைஸ். ஓகே, எல்லாமே தப்பா தான் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை, வாழ்க்கையே தப்பா தான் போகும். ஓகேவா? ஆமா, போலீஸ்காரங்க மட்டும் இல்லை, குவாலிட்டிக்குமே தான் கரெக்டாக இருக்கும். பட் டோன்ட் டேக் இட் இன் டு அ லைஃப். இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் இஸ் ப்ராசஸ், லைஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். தட்ஸ் வாட் ஐ ட்ரைங் டு சே. Okay, fine. We'll go to the design FMEA, process FMEA. Okay, what is the difference? Design, as we know that we are going to create a new design. Okay, uncovering problems with a product or a service design. Okay, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து புதுசாக கிரியேட் பண்ண போகும்போது என்னெல்லாம் அங்கே வந்து ஃபெயிலியர் இருக்கும்ன்றத அனலைஸ் பண்ணுறது டிசைன். ப்ராசஸ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நோ வெரி வெல். ஓகே, இந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும்ன்றத we are going to define it here. அண்ட் இதில் வந்து டிசைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன், பிஃபோர் த ப்ரொடக்ஷன் பிகின்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் த எஃப்எம்இஏ. இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுறது ப்ராசஸ் எஃப்எம்இஏ. இதுவும் ரெண்டும் போத் ஆர் த ப்ரோஆக்டிவ் திங்கிங். ஓகே, நார்மல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எஃபர்ட்டுக்கும் நம்ம இதை வந்து எஃப்எம்இஏ யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அண்ட் சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் எஃப்எம்இஏ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து நமக்கு நம்ம ப்ராசஸ்ல ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. சரி, இப்போ பாருங்க, இப்போ நான் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யுவர் பிராண்ட் ஓனர்
Brando want to prove that he is a process excellence team அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஃபர்ஸ்ட் அவரோட கை வைக்கிறது வந்து எஃப்எம்இல தான் கை வைப்பார். எஃப்எம்இல என்ன பண்ணுவாருன்னா, இப்போ புதுசா ஒரு வர்ற ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் பழைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் he will compare. See for example, I am giving him the patient statement is a problem. ஓகே, அதான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு what is the patient statement process, how it is going and where is the failure, okay, how I am going to improve. இதான் அவங்களோட ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபுல்லாவே அவங்க வந்து செட் பண்ணுவாங்க. இப்போ டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ஆர்டமிஸ்னு வச்சுங்க. ஆர்டமிஸ் நம்மகிட்ட ப்ராடக்ட் எதுவுமே இல்லை, நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த ஆர்டமிஸ், தட் இஸ் அ டிசைன் எஃப்எம்இஏ. அந்த டிசைன் பண்ணும்போது எங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும், பிகாஸ் லோரன் டிட் லாட் ஆஃப் கிரேட் ஒர்க் இன் தட், ரைட்? இப்போ நீங்கள் உள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸில் இப்போ நமக்கு தெரியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேர் கிளவுட்ல வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது டேட் ஆஃப் சர்வீஸ்லாம் தப்பாக போகுது, இல்லை நம்மளால வந்து உள்ளே போய் கரெக்ட் பண்ண முடியல. அதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்க நாலேஜ். ஸோ வாட் ஷி வில் டூ, ஷி வில் இம்ப்ளிமெண்ட் தட் வென் த டிசைன் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட். இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரெக்யர்மெண்ட் கொடுக்கும்போதே டாஸ் வந்துச்சா, ஓகே நான் வந்து கிளைம் ஃபைல் பண்ணுறேன். ஃபைல் பண்ணோன்னு அந்த கிளைம் ஓப்பன் பண்ணி இஸ் த சேம் டாஸ் இஸ் கோயிங் அவுட் ஆர் எனிதிங் இஸ் சேஞ்சிங் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா? தட்ஸ் கால்ட் த எஃப்எம்இஏ. இவங்க இங்கே வந்து அந்த ப்ராசஸ் அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் மூவ் பண்ணுறாங்க. டிசைனில் வரும்போது, ப்ராசஸில் வரும்போது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸில் என்னெல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், இல்லை புதுசாக ப்ராசஸ் கொடுக்கும்போது என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும்ன்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். புரியுது ஓகேங்களா? ரைட், இதுதான் இந்த எஃப்எம்இஏ சார்ட், இது ஒர்க் ஷீட் தட் வி வில் யூஸ் டு டூ whenever we are getting a new transition. ஓகே, ஸோ இதில் ஒன்றும் வேற ஒன்றும் கொஸ்டின் இல்லை, கரெக்டா? We'll go to the next chapter. Actually, third chapter completed. We are moving to the fourth chapter. Any doubt? No, sir. Okay, right. So we'll go to the project identification. What is the way? Okay, organizational. How we are going to do the Six Sigma project? And methodology we can use. This covers that particular slide. See, as you know that Six Sigma we already covered. We have a PDCA cycle, which is a very powerful one. So PDCA we are planning and then understand the objective of the process. Okay, for example, I am getting a client escalation today. Okay, saying that you didn't what we can say, you didn't work correctly on the AR அப்படினு சொல்றானு வெச்சுங்க. For example, ஒரு particular scenario எடுத்துக்கலாம். ஏதோ ஒரு scenarioல you didn't send this claim back for reprocess. Authorization வந்து அவனுக்கு வந்து தேவையில்லை, ஆனா the claim is denied for authorization. You didn't send it back for reprocess அப்படிங்கிறது client escalation. So for that client escalation, I'm going to create a PDCA. First plan, okay, you have to understand the objective of the process. நம்மளோட process என்ன, what we are doing. We will go back and then understand our process flow or SOP, right? We identify what are all the problems there. Okay, so client or expectation enna, whenever the claim is denied for an authorization and it has to send back for reprocess, but we missed it. Okay, we are escalating that back to client. Plan enna, we are not analyzing the exact root cause of the problem. So I'll plan, it need to be understandable. What I have to do, if I'll segregate this authorization problem into two categories, I don't get it or it is incorrectly denied. If it is incorrectly denied, what is the process I have to do? I'll give a clear-cut instruction to my team how it need to be followed up. And then check. So check is nothing but you have to go back and then see whether whatever you compared and then actual results, what has happened previously and what is happening now, is it correctly happening or not? That kind of check you need to do and act accordingly. If anything goes wrong, for example, again you are getting the same type of error, you go and then plan it, do, check and then act. You have to push it back again. Okay, in the act you will identify something is wrong, push it back, plan it properly, do it again, check it and then act. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி இது வந்து ஒரு சைக்கிள் ஆக்சுவலா PDCAன்றது. So if planning is not doing good, it will result in your check and then act, you will come to know. Again, put it in the plan, do a better plan, then do it, then you check whether it is going correctly or not, then act on it. If something wrong, put it plan back. Okay, that's the way the plan, do, check, act should work. Okay, this is the main thing what we are doing in the healthcare industry. Okay, we are not going for a Six Sigma, but we are using many of the PDCA cycle only. And coming to the quality circle, that's the second methodology. I think we already implemented quality circles in charge entry and payment posting when we are trying to do. See, what it will happen is we will identify 6 to 8 members of the team, and there's a voluntary nomination, and the people has to come voluntarily to support us, and they will discuss about the quality issue exists in their process, and they will identify, they regularly meet and then discuss about the quality issue and how they are going to improve. Okay, this is called the quality circle. This is an internal improvement process.
And ISO 9000, you already know, this is an international standardization organization, and they have a 9000 certification based on the define, establish, and maintain their quality assurance. They are going to give. So first year they will give a temporary one, and then every year they will come under an audit, and then they will give a ISO 9000 certification. How we are doing for a SOC audit now, the similar kind of thing. The second one is the TQM. TQM is nothing but total quality management. It is for the entire organization wide. So we cannot implement piece by piece, but the entire organization should come in this order. And this also focus on the continuous improvement. Okay, business process re-engineering. As we told, we'll go redesign your workflow. And then the business process itself, you're going to revisit on it. Okay, that's the one. And reorganize the process workflow. Process work, mainly the re-engineering. Process reengineering talks about your process workflow. Okay, and lean methodology, you know very well, reducing the waste, right? And whatever the time, it's a lead time reduction and the waste reduction. Okay, Six Sigma methodologies, and then Six Sigma assessing readiness. Okay, we will check what are all the methodology we are going to follow, and we will see that whether we are ready to start that, and then evaluate the current performance and change and then improvement. See, whenever you're doing any Six Sigma methodology, before you start, you should understand, assess the organizational outlook. As we discussed last time, your goal should be aligned with your organizational goal. Okay, then only you can start your Six Sigma project. And second thing is, you have to see what is your current performance and what are all the improvement you are going to bring in. Okay, that's very important of the Six Sigma methodology. So interpreting results. Okay, interpreting results is very important. So how we are going to interpret? Say, for example, I have a process and I did a Six Sigma methodology, and I'm showing that I have improved. So how your improvement should be interpreted in terms of dollar value, it should interpret, or in terms of hours, it should interpret. See, otherwise, யாருக்குமே தெரியாது நீங்க Six Sigma ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன யூஸ்னு கேட்குற மாதிரி வந்துடும், ரைட்டா? ஆல்வேஸ் யூ இன்டர்பிரட் யுவர் ரிசல்ட்ஸ் இன் த டர்ம்ஸ் ஆஃப் டாலர் வேல்யூ ஆர் காஸ்ட் வைஸ் யூ ஹாவ் டு இன்டர்பிரட். Okay, Six Sigma process வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, so it should be a project short listing. You have to list down all the projects, and then you have to prioritize, and then based on the prioritize, you have to identify what are all the weightage we can give here, and the selection criteria based on the priority metrics and the priority project scoring. Okay, see, whatever project you're going to do, which is going to give a better result, you take that as a first, and then lesser result, you take it as a later part. That's what we are planning to do here in the Six Sigma. Any question here? இப்போ சிக்ஸ் சிக்மா ப்ராஜெக்ட் அண்ட் மெத்தடாலஜினா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது டூ ஏர்லி திஸ் கொஸ்டின். இப்போ சிக்ஸ் சிக்மா ப்ராஜெக்ட் நான் பண்றேன்னா, இது ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு இதில் உள்ள எல்லா மெஷர்ஸும் பண்ணுமா? இல்ல, ஏதாவது ஒரு மெத்தட் பண்ண போறோம். நீங்க பிளான் டு செக் ஆக்ட் எடுத்து பண்ணலாம். இல்ல நீங்க வந்து பிளான் டு செக் ஆக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, திருப்பி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகலனா, யூ கேன் கொலாப்ஸ் ஆர் யூ டோட்டலி டிஸ்மேண்டில் யுவர் ப்ராசஸ் and then come for a process re-engineering. ரைட்டுங்களா? அப்ப ஸ்டார்ட் குவாலிட்டி சர்க்கிள் ISO 9000 அதெல்லாம் வராதுல்ல இதுல? அதெல்லாம் வராது. அதெல்லாம் குவாலிட்டி சர்க்கிள் ஒரு மெத்தட் ஆக்சுவலா. இப்போ நான் எதுவுமே மாத்த போறது இல்ல, பட் ஐ கேன் டூ இட் வித் திஸ் within the group. So for example, சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கு. I don't want to go for a complete Six Sigma project. What I'll do, I'll initiate a quality circle. அந்த பசங்களே பேச வச்சுட்டு அவங்ககிட்ட இருந்தே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வாங்கி அதை I can implement. அதான் இவர் ஸ்மித் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஒரு 3-4 வாரம் பண்ணோம் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ல. எங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணும், வாட் ஆர் ஆல் த கன்ஸ்ட்ரைன்ட், அண்ட் தே டாக் அபவுட் தட் அண்ட் ஆல். வி ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் இட். This are all different methodology what you are planning to. This TQM we cannot be done for one particular project, but for the entire wise organization wise we have to do. Then only everyone will know about it. Okay. Eric, ஒரு क्वेश्चन எனக்கு. இந்த யூசர்ஸ்க்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கறாங்கல ஆடிட்டர்ஸ், ஃபீட்பேக் கொடுத்து திரும்ப ரிப்பீட்டட் மிஸ்டேக்ஸ் வருது, திரும்ப அப்ரோச் மாத்தணும், அதை செக் பண்ணனும். அதுக்கு PDCA யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கு PDCA தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் அ குவாலிட்டி ஆடிட்டர், ஓகே, ஐ எம் ஐடென்டிஃபைங் ஒரு பர்சன் வந்து திருப்பி ஒரே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டே இருக்காரு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி வில் டேக் த பேமெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கரெக்டாக போட மாட்டேங்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்மளோட மேஜர் ஹெடேக்கா இருக்குன்னு வச்சுங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும், திருப்பி அந்த யூசர்கிட்ட போய் நீ வந்து இந்த பேமெண்ட் மெத்தடை வந்து செலக்ட் பண்ணலான்னு சொல்றது வந்து தப்பு. ஆக்சுவலாக அவனுக்கு தெரியல, இல்லைன்னா அந்த ப்ராசஸ் சரியா இல்லைன்னு அர்த்தம். So you plan, go ahead and then give a proper training. That's called the plan. Okay, complete a train பண்ணுங்க. அவனை ட்ரெயின் பண்ண பின்னாடி அவன் எப்படி பண்றான்றத you monitor as a shadow for a week. ஓகே, கரெக்டாக பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து செக் பண்ணுங்க, அவன் கரெக்டாக பண்ணுறானா இல்லையன்ற செக் பண்ணுங்க. பண்ணல, திருப்பி ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ணணும், திருப்பி கோ பேக் அண்ட் தென் கிவ் அ ட்ரைனிங். இதான் அந்த PDCA cycle will be the best methodology for your quality errors mainly.
ஓகே, டிக்யூஎம் எப்படி வரும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்களோட கம்ப்ளீட் ஆர்கனைசேஷனையே மாத்தணும், உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியே மாத்தணும்னா வில் கோ ஃபார் அ டிக்யூஎம். ஓகே, தட்ஸ் a method. Okay, I'll move to next one. Okay, and the benchmarking is very, very important one, right? Who don't know about benchmarking? Name at least என்னோட டீம்ல எல்லாத்தையும் போட்டு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் benchmarking. What do you mean by benchmarking? Ryan, benchmarking என்னது? ஒவ்வொரு மந்த்தும் அதை ஓபன் பண்ணி வச்சு எல்லா துயரம் வாங்குவோம்ல, எஸ்டிமேஷன் கிடையாது. ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது. Utilization and buffer கிடையாது. டார்கெட் அச்சீவபிள் KPI அவ்வளவுதான், சிம்பிள். KPI ஒவ்வொரு மாசமும் KPI ஓபன் பண்ணி வச்சு நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு பேசிட்டே இருக்கோம்ல, that's called benchmarking. Okay, every industry have a benchmarking. Okay, benchmarking is nothing but comparing ourselves with the industrial standard. அதனால தான் நம்ம எடுத்துட்டு வரோம்ல, AR daysனா ஒரு 30 daysக்குள்ள இருக்கணும், GCRனா இவ்வளவு இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஞ்ச்மார்க் மேல டாப்ல போட்டு உயிரை வாங்குறோம்ல, that's called the benchmarking. அதான் பாஸ் நம்ம பாஸ் எல்லாம் டார்கெட்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ இந்த அது டார்கெட் கிடையாது ஆக்சுவலா, that's called இப்ப டார்கெட் வந்து இவங்க பெஞ்ச்மார்க் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, கிளையன்ட்ட போய் டார்கெட் சொல்ல முடியல. Now they started using the benchmarking as a target. That's not a target, actually that's a benchmark. Okay, see, there is a two way of comparing ourselves with the internal benchmarking and external benchmarking. Internal benchmarking is ரொம்ப simple, comparing BLR with CJB, simple இல்ல, தூக்கி போட்டு அடிக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும். அங்க நல்லா பண்றா, நீ நல்லா பண்ணல, முடிஞ்சு போச்சு. எக்ஸ்டர்னல் பெஞ்ச்மார்க் அப்படின்னா you compare yourself with your MGMA standard. Okay, how you are there. Okay, that's called your external benchmarking. See, benchmarking is quite effective and an efficient tool to make ourselves to a next level. Right? ஏன் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இந்த இன்டர்னல் பெஞ்ச்மார்க் இல்ல அவங்க சொல்ற பெஞ்ச்மார்க்லாம் வைக்காம நம்ம why we are going for MGMA standard is we are scaling up to the next level, right? But if you see our monthly presentation slide, what we published now, we are trying to compare ourselves with the MGMA. இது ஏன் பண்ணல, நம்ம போனோம் ரொம்ப நாளா ஏன் பண்ணாம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, we are in the phase of reaching there. Okay, now we are in the phase that we definitely can compare ourselves with the MGMA. Okay, so main thing is the benchmarking will allow you to achievable by figuring out who is the best in class and in what area. So we are going to compare, for example, on the fission area, fission எடுக்கிறேன்னா I'll compare on the fission side what is my benchmark. இப்போ லேப் எடுக்கிறேன்னா on the lab where I am. Okay, hospital எடுத்தா hospital நான் என்ன பெஞ்ச்மார்க்ல இருக்கேன். So that the way we need to check it. Okay, determine how they should focus on their improvement. See, for example, நான் வந்து பெஞ்ச்மார்க்ல கம்பேர் பண்ணிட்டு I am not doing good work. Okay, for example, என்னோட பெஞ்ச்மார்க் வந்து 30 to 40 கிலோ இருக்கணும், but I am getting around 40 to 50. அப்படின்னா எனக்கு தெரியும் நான் இந்த இடத்துல வந்து தப்பு பண்றேன், அப்படி தெரிஞ்சாதான் குறைக்க முடியும். நான் 40 to 50 நல்லதுன்னு வச்சிருந்தேன்னா I don't know, right? So to give that knowledge, benchmarking is very, very important. And how they should adopt the best practice. எனக்கு இப்போ வந்து நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றேன்னு தெரியலன்னு வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I struck in my AR days, okay, which is 40 to 50. எனக்கு அது வந்து 30ல இருக்கணும்ன்றதே தெரியல. First of all எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச பின்னாடி I am not able to do how to adopt it. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், I'll go to the team, okay, who know about it, and then I'll identify the best practice and then trying to bring it to my project. Okay, to achieve my best practices. இப்போ நீங்க உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சில ப்ராஜெக்ட்ல வந்து பெஸ்டா வந்து 30 கிலோ இருக்கும், சில ப்ராஜெக்ட்ல வந்து இருக்காது. ஸோ வாட் யூ நீட் டு டூ, யூ ஹேவ் டு கோ பை தட் பர்டிகுலர் ப்ராசஸ். அங்க வந்து எதெல்லாம் வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸா இருக்கோ யூ ஹேவ் டு காப்பி அண்ட் தென் பேஸ்ட் இட் இன் யுவர் சிஸ்டம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் வில் கிரியேட் அ பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ். ஓகே, சில ஏரியா வந்து கிளைண்ட் வந்து அப்ரூவலே கொடுக்க மாட்டான் ஏர் ரிடக்ஷன் பண்றது. சில கிளைண்ட் வந்து உடனே கொடுத்துருவோம், ஓகே எல்லாத்தையும் ரைட் ஆஃப் பண்ணு, கிளீனா வச்சுக்கோமா. ஸோ அதை வந்து we have to replicate the same practice and then try to implement in your project. ஓகே, அதான் சொல்றோம். பாஸ் இந்த மாதிரி அப்ப அந்த பெஞ்ச்மார்க்கிங் வந்து டிஃபர் ஆகும்ல, நம்ம வந்து எவ்ரி இயர் டிஃபர் ஆகும். எவ்ரி இயர் LCL UCL நம்மளே போறோம்ல, அது பெஞ்ச்மார்க்கிங் இல்ல. LCL UCL வந்து பெஞ்ச்மார்க் கிடையாது, அது உங்க அதுல செட் பண்றோம்ல பாஸ். மீன் வந்து as per your data இல்ல. இப்ப நம்ம அப்படி கிடையாது. பெஞ்ச்மார்க்கிங்ன்றது என்னன்னா denial percentage is a benchmark. See, இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் பெஞ்ச்மார்க் எவ்வளவு டினையலுக்கு, ஓகே 5% is இண்டஸ்ட்ரியல் பெஞ்ச்மார்க் ஃபார் denial. அதுதான் பெஞ்ச்மார்க். நீங்க அடிக்கிற UCL LCL வந்து பெஞ்ச்மார்க் கிடையாது. இப்போ UCL என்ன பண்றோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு I'll go back. எத்தனை ஸ்லைடு இது, இந்த ஸ்லைடு ஞாபகம் வச்சுங்க. We are in this benchmarking slide. I'll go back. See, இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll take this one.
இது வந்து உங்களோட மீன். இந்த மீன் எப்படி கொண்டு வரீங்க? உங்களோட நம்பர்ஸ்ல இருந்து நீங்க ஒரு மீன் எடுத்துட்டு வரீங்க. இதான் உங்களோட டெனைல் நம்பர்னு வச்சுங்க. இதுல இருந்து நீங்க ஒரு மீன் கிரியேட் பண்றீங்க, கரெக்டா? இந்த மீனுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆட் பண்ணி எல்சிஎலும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆட் பண்ணி யூசிஎலும் எல்சிஎலும் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க. இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மார்க்கிங் ஃப்ரம் த மீன் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அது பெஞ்ச் மார்க் அப்படி கிடையாது. பெஞ்ச் மார்க் என்னன்னா டினையலுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ், டினையல் வந்து 5% இருக்கணும்ன்றது வந்து எம்ஜிஎம்ஏ ஸ்டாண்டர்ட்னா தட் இஸ் கால்ட் பெஞ்ச் மார்க்கிங். நீங்க எல்சிஎல் யூசிஎல் வந்து கிடையாது. எல்சிஎல் யூசிஎல் ஃபார் யுவர் கண்ட்ரோல் பர்பஸ். நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா பாஸ், இது எதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன்னா, இப்போ வந்து அந்த மீன்ல வந்து நம்ம நம்பர்ஸ் இல்லாம மீன் இங்க வந்து மீன்ல வந்து நான் பர்சன்டேஜ் போட்டு 5% அந்த 5% உட்கார வச்சீங்கன்னா எஸ் எஸ் தட் இஸ் தி பெஞ்ச். அதுதான். இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ 4%ல இருக்கேன், அதுக்கப்புறம் வந்து 8%ல போறேன். அது பேஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அது பண்ணலாம். ஓகே ஃபைன், ஐ காட் யுவர் பாயிண்ட். இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க, மீன் நான் கால்குலேட் பண்ணாம நான் 5% நான் மீனா வச்சுக்கிறேன் இண்டஸ்ட்ரியல் பெஞ்ச் மார்க் பண்ணலாம். அதுவும் பண்ணலாம். தட் ஆல்சோ பாசிபிள். Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are three key layers. One is current performance. We should know what is our current performance, and cause for the current performance, how we are going to emulate the work practice. என்னெல்லாம் வந்து improve பண்ண போறோம்ன்றது 3 layers. And benchmarking, always you believe the benchmarking is able to bring you to the next level, right? இப்போ அதே மாதிரி இப்போ overall there in the manager level and then above, they should be more careful on their benchmarking, okay, their KRAs and KPIs. Okay, that's very very important for your career growth. Okay, and it's a component of the process. Okay, this just indication of the process na எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. இது வந்து process map tool kit. இப்போ நீங்க ஒரு process map போட போறீங்க, process flow chart போடுறீங்கன்னா this particular design indicates your begin the process. This shows the connector, and this activity, all the activity should be in the rectangular box, and wherever there is a decision it should be in the diagonal box, and then this will be the terminal end. Okay, இது வந்து process ஒரு map எப்படி போடணும்ன்றதுக்கான simple example. flow chart map. flow chart, just a flow chart. Flow chartல என்னெல்லாம் இருக்கணும்ன்றது ஒரு 3-4 பாயிண்ட் 5 பாயிண்ட் வந்து very important. And component of the process, ஒரு process நீங்கன்னா என்ன இருக்கணும்னா ஒரு input இருக்கணும், ஒரு process இருக்கணும், ஒரு output இருக்கணும். இது மூணு இருந்தா தான் அதுக்கு பேர் process. இல்லைன்னா that's not a process. Okay, and the challenges in the process improvement. Okay, இது பார்த்துக்கலாம். Okay, this I just want to show what is a process map into a chart. Okay, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு process employee இருந்து எப்படி போகுது, how it is going to a supervisor to take a decision, and then the process end here. Okay, இப்படிதான் நீங்களோட flow chart வந்து if you go by the professional way, your flow chart should be in this order. Right? ஆனா நம்ம அப்படி பண்றது இல்லை. ஏதோ நம்ம ஒரு இதை வாங்கிட்டு அப்படியே தட்டி விட்டோம். But you have to improve on it. But it's a time consuming process. That's what we are also not forcing you. Otherwise, going forward, if you go to any other better organization and all, they may need this. Okay, இந்த மாதிரி process wise segregation வரணும், processலாம் கேட்பாங்க. Okay, what are all the challenges in the process improvement? Okay, say I'm having a process and I have to improve my process ன்னு நான் plan பண்றேன். Okay, what are all the challenges? First problem, you will get it from your stakeholder. Who is a stakeholder? The user who are working on that. User? I mean, the respective process owners who are all working on that. அப்படி சொல்ல முடியாது. We have one bigger chapter for stakeholder itself. Okay, who are all interested in your process. Okay, we'll call them as a stakeholder. அவங்ககிட்ட இருந்து first they have to get a buy-in. Okay, they have to accept it first of all, and multiple process owners and leaders should agreed upon and the prioritize the process. Okay, you may have different prioritize and they may have a different prioritize. That's a problem. And then communication problem, we know very well what's happening. And the cross-functional teams. Okay, what is ops says, the CSM will say something different. These are all the challenges in the process. So stakeholders means was upon whoever is directly or indirectly involved on that particular process is stakeholders. Stakeholders, yeah, who are all having interest and the power. They are called stakeholders. I'll have one separate slide for that. I'll explain in detail. Okay, right. So the input output process variable. Okay, so every process will have a different variable as we discussed SIPOC, right? We already discussed supplier, input, process, output, and customer. Okay, I'll give the simple example. Here the customer is your supplier. Okay, he is giving the patient treatment and he is giving an input to us as an encounter or whatever may be the form. So process, what I'm doing, I'm entering a charge, I'm doing a coding, and I'm doing a pre-billing,
and then I'm filing my claim to payer. Okay, what is the output? Getting a payment from the payer. My doctor is very happy, or my customer is very happy. This is called the process. Is it that kind of simple process what we are doing? No, right? But this is expectation, right? This is a flow. So input is nothing but what I'm getting from the doctor is my input. Output, what I'm getting from the payer is my output. Okay. Right. The stakeholder, as we discussed. Okay. Internal stakeholders and external stakeholders. Okay. So internal stakeholders is nothing but your neighbor departments, right? You are sending one, your finished product is going to a different department. They will also become your stakeholder. Okay. Owners and then employees of the company become an internal stakeholder. Okay. So for example, your managers, your leaders will ask some questions. They will become an internal stakeholders. External stakeholders, customer, and who is a supplier, investor, creditor, and then trade unions, government agencies. These are all called as a external stakeholders. Okay, this decides, okay, who is the exactly the stakeholder. Okay, you take this as a power. Okay, so who has a power? Low power and the high power. Okay, imagine a person who has a full power. And at the same way, imagine a person who has an interest. Okay, both the person should be same or different. You consider that. Okay, so I have to decide. Okay, for out of 4 people, I am going to decide who is my stakeholder, or how I need to maintain the stakeholder. Okay, that is very, very important. I'll come to this cycle again. See, primary stakeholders directly benefit or get affected because your action. They are called as a primary stakeholder. So the primary stakeholder will fall under this category. Okay, high power and then high in the interest. These categories all fall under the primary stakeholders. The secondary stakeholder, anyone that has more secondary stake. Okay, this is secondary stakeholders. See, for example, we'll take one example. Okay, we'll take LSG. Okay, who is a primary stakeholder in our group? If anyone know about LSG, no, it's only handled by Lauren. And whatever Lauren is doing, I'm more interested. Only so we two are interested or related to the particular LSD. Okay, we will take this one. Okay, power. Who has a power? So I has a power compared to Lauren. So I'm seeing I have low interest. Okay, so I'll take I have a high power, and Lauren has a high interest on the project. Okay, we'll take this as an example. Okay, my thing is I have high power, but I have low interest. Okay, this one, I don't care about the LSD project. If I decide that way, Lauren need not inform me anything what's going on in the LSD, right? If the same me, I have a lot of power and I have a lot of interest on the LSD, I'll sit on this particular character. So what I'll do, I'll sit and then manage this exactly what's going on, and then I'll keep the eye on it. And the same way, Lauren has to inform me everything what's going on there, right? You got the point, right? See, we'll take 2 scenarios. Okay, one is we will keep here in Thomas. Okay, for example, low and high power he has a low and then high interest is there. Okay, he has a high power, and for example, the project is going very well. Okay, so what will happen? He lose the interest, right? Whenever the project is going good, so he will come to this level. Okay, keep satisfied. If you inform him, that is more than sufficient, right? Okay. Otherwise, what will happen if a problem is in red? What do you need to do? You have to inform everything to him, right? Yes. You understand the stakeholders, Yes. right? That's the difference, right? So that's a time will change, right? The person with the power and the interest may change. I have some time on the high. For example, I'm getting a new onboarded client. I'll have full concentration here. Once it is getting stabilized, my interest will come down. So at the time, you have to keep me informed. That is more than sufficient. All other things you have to manage, and your internal team members will become a stakeholders, right? That's the way that you have to do. See, the stakeholder maintenance, sometime it is taught as a the kaka பிடிக்கிறது இல்ல butter என்ன சொல்லுவாங்க? I don't know what's the word that. Okay, so அது மாதிரி போயிடுது. But that's not the mean of the stakeholder. Stakeholder concentrating or maintaining a stakeholder is a different, and butterflying is a different. Okay, so what it says is when they have a high power and they have a high interest, how you are going to inform them. That's what the stakeholder maintenance is saying. Okay, the interest may change, the power may change. Based on that, you have to maintain the stakeholders. Okay, don't think only in Thomas or anybody else. Okay, think in your team itself. Say, for example, Mark is sending a report. Okay, we'll take this guy Mohan. Okay, he's sending a report to
of any of the project. Okay, for example, EV project is sending all the emails he's sending. So who is more interested in it? So Matt will be more interested to see all the emails has been responded or not. I'll be interested only in the consolidated email, right? I'm interested only in the TOTS email, not every email of the TOTS, right? Where every day I'll go and see that what is important for me. That's a way you have to keep me informed. For example, Dr. J is not copied in the email. So I send a immediately email to this guy TOTS saying that why you missed it. Because that I'm interested in, right? Who are all the stakeholders need to be, keep them informed on. That's the way the stakeholder maintenance. Okay, and stakeholder register we used to maintain. Okay, whenever you have to maintain a stakeholder register, identify who is the managing stakeholder for that particular project and then keep them informed on. Okay, and the stakeholder metrics is interest and the power. That's what we have discussed now. And process owners and the stakeholders. Okay, process owner. Who is the process owner? Who owns the process is a process owner. And from the process owner, we'll get a project champion. For example, you are starting the Six Sigma project, we will get a project champion. And then enterprise leadership team, you know very well, right? Who is a leadership team on that particular organization. And business unit and the leadership team. Improvement, for example, I'm going to create a Six Sigma team. That will become my improvement project team. And the team supporters who are all going to work for the Six Sigma project. And the team leaders and coach for the Six Sigma, who will give a training and who will mentor the team. Okay, the stakeholders, very, very important. If you understand how to maintain the stakeholder, how to manage the stakeholder, you will be very, very powerful and your life will be very easy in any of your MNCs or any of the organizations. எரிக் ஒரு டவுட் அதுல. இப்போ இந்த பிரைமரி செகண்டரி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் சொன்னீங்களா, இப்போ இது வந்து சோ ஐ மீன் இது இப்போ பிரைமரியும் செகண்டரி ஸ்டேக் ஹோல்டரும் மாறிட்டே இருப்பாங்களா? அப்ப நீங்க சொல்ல மாற மாட்டாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிஇசின்னு எடுத்துங்க. இல்ல நான் சொல்றேன், இப்போ when you lose your interest you stated you become just a second. Yeah, become a secondary stakeholder. பிரைமரி வந்து அப்ப வேற ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் வருவார். அது வரைக்கும் பிரைமரி ஸ்டேக் ஹோல்டர் நீங்களா தான் இருப்பீங்க. ஆமா, இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து புதுசா ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், we will take CEC itself. Okay, CEC பொறுத்த வரைக்கும் do you think am I primary or secondary? செகண்டரி ஸ்டேக் ஹோல்டர். அவ்வளவுதான், அதான் மேட்டருங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நீ இது சிஇசி என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்க, ஐ வில் பிகம் பிரைமரி ஸ்டேக் ஹோல்டர். ஸோ யூ டேக் கேர் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் சிஇசி, யூ கிவ் மீ த ரிசல்ட்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நான் செகண்டரியிலேருந்து ஐ மூவ் டு பிரைமரி. ஒய்? பிகாஸ் மை இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் இம்ப்ரூவிங் ஹியர். ஓகே, மை பவர் இஸ் நாட் சேஞ்சிங் எனிதிங், பட் மை இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் லோ டு இட் பிகம் ஹை. அதான் அப்ப சோ லைக் யூ நோ த அதர் பிரைமரி ஸ்டேக் ஹோல்டர் இருந்தார்ல, நவ யூ பிகம் பிரைமரி ஸ்டேக் ஹோல்டர் and then he will become secondary because his interest level, his interest level will go off, right? Okay. He don't want to contribute, right? Automatically that guy will come out. Got it. Okay, that's the way. Okay. Right. So any questions so far? Okay, so next chapter is very, very important. With this chapter we will give one break. Okay, and then we will go for a VSM discussion, and then